What do your family and friends think about our relationship? Friends wanajua what to date. Family nikwambie mzai wangu. Manze dad. So same goes to my mom though. Will you date me? Will die? Yes. The juncture our relationship imefika ya mimi na Tonioh. Kusema ukweli tu ni kupeleka tu mahari, rorashio, wedding. Because if it's knowing each other tushajuana. Hi guys. So here, Nkatha. Tonioh in the building. And this is the couples show. So, couples show. So tuko na maswali. We've not written them ourselves, but this particular set nafaa kumuuliza na yeye aniulize hiyo particular set yake. Laugh, I don't know her questions and she doesn't know mine. Don't I? You ready? Don't I? Okay. Yeah, ready. Ladies first bana. Ai, tutafanya rock paper scissors hapa. Funny. Acha tu. So our first question. No, your first question. Describe our relationship in 3 words. 3 words. Nigani sipati maneno ya kugeneralize. Si useme hizo zenye unao nini? Mingi. Sema tu. Bada. Tumetoka mbali. True that. So. Dina hiyo? I don't know. You've endured. Na mapenzi. Hey. Haya. Haya. What's the happiest memory you have of us together? Of us together? It was the first time. Nilikuwa najua utasema hivyo. Sindio? I think that was that was the moment like everything to it ilikuja tu vizuri. Yeah. And guys, if you don't know, our first time meeting, I was at my lowest kabisa, and then just some dude. You know the way dudes don't think before they take action. No, this one is on a good note. Wow. He just came to me and he was like, "Hope can we shoot a video, a TikTok video?" Then I was like, nah. No. Why? Then he was like, no, let's just shoot. And then, so henceforth, you see, henceforth it just came to vizuri. So yeah, tuseme to the first time. Uliza swali. What are your feelings for me? Question mark. Ni generalize ama niende into details? Unatakaje? Unatakaje? Hapana, usijibu hiyo swali, najua utasema details. Sasa mimi nakupenda manze. You have a special place in my heart. Kumaanisha your heart has many places. So, among iko na many special places. You're in a special place. I am glad. I am. Sasa kuchapa na hii swali. Hey. So Nkatha, yes. Are you currently dating? Well, I have an online boyfriend. So I hope that answers your question. That is as much as I can say right now. Why is Tonioh laughing? Why are you laughing? Ni funny? Mimi niko tu sawa. Alafu ulikuwa acha sasa nikuambie meaning ya kuchapa na swali. Okay, ni hivi. Sajibu hiyo. Wow. Okay, sawa. Swali ni hii. What do you find most attractive about me? Hizi maswali ziliandikwa na msichana. Sindio? Anywho. How you handle situations. Haya, what do you like most about me? Tonioh is very mature. For a guy, don't come at me, but for a guy his age, he's very mature. What do you mean my age? I said don't come at me. But yes, I will try to explain further. He tries to handle situations from both angles, ama from all angles zenye ziko. So if at a certain point
hata yeye mwenyewe ako kwa hiyo mix hata jifavor. So that's what I'm saying. He is very mature and he is one who takes the do me I do you thing very strongly. Like if you turned up for him, hata kwambia turn up because I turned up. No, but it would be very angesikia vizuri sana if you did the same for him. So for me si lazima niambie, but for you guys, those who are his friends, nimewaingisha kwa siri na nitawa invoice nyi wote ndio hiyo siri. But anyway, yeah. What are you like as a boyfriend? What? Unasemaje ujui? Mimi nimesema social media boyfriend. Relationship zangu zote zenye nimekuwa nazo. Well, si uongo na pia si ukweli cause bro, things that happen in a house like ni za watu wawili. Hii swali hadi niungejibu. Si boyfriend. Sijasema najua, lakini sasa honestly makes sense mimi kujidescribe venye nakuanga. Unaweza, lakini usikuwe egotistical. Sasa. Sendo kusema E-Town. Okay. Anyway. I'd like to consider myself as an understanding. Damn, si job interview. But anyway. No, as in umeanza so professionally, okay. Okay. As an understanding, an open-minded, ready to listen person. Yes. Yeah. So all of you who are looking for a boyfriend in Tonioh. Mimi nimekwambia niko single. Nimekwambia siko single. Na ni confused sasa. Confuse your enemies. Sijasema your enemy. But anasemanga? Have your enemies closer. Anyways, what's one thing will change about yourself? Nothing. Hadi kale kadogo kabisa. I feel like I am just as good as I am saizi na venye niko. Besides, the only person who can be perfect is if he or she, if he is a person, ni God. No, it's not about being perfect. It's that one small but thing. But why would I change it? Inamaanisha inanisumbua. Si lazima necessarily inakusumbua. Would you change something enye haikusumbui, like haikuumi, haikuletei? Why? Niko na bahati mimi sijauliza hii swali. Tunaweza geziana maswali? Hapana. Yay! Haya, jibu ya swali nione. Nimesema hivyo. Sasa utafanya nianze kufikiria. Bro, I thought your answer was here. Haya. Nisema ni maybe nilikuwa little. Walai. Sijasema inanisumbua. Unapenda venye uko. Najua. Na pia mimi najipenda venye niko. Lakini sasa kuna venye mimi naonanga wasio refu na kuanga intimidating kidogo. Right? Na hiyo si uongo. Bas. Ba mimi nitakanyaga stool. I swear. Mimi siwezi kuogopa. Yeah. Haya. What's the biggest lesson your last relationship taught you? Honestly, niliingia kama hatujuani vizuri. Naona ile ya tutajuania mbele. So Mrs. make that same mistake again. So mnafaa kujuana aje ndio uingie kwa relationship? Give yourself time. Jipe hiyo seeing each other period. Give it time. Atakani 4-5 months kama bado mjaanza kudate officially. Shit. What? Na akiona nikao unachelea. Basi hayuko worth it. Lakini 4-5 months. People get engaged in that 4-5 months, then get married, then have their firstborn. Sawa basi. But hiyo ni yake. Yeah. Sawa. Which cell? Tulia bana. Oh, sorry. What's the worst you've ever been emotionally hurt? Emotionally hurt. Emotional damage. I feel like the worst hurt I've ever been hurt was my parents. You know, our parents hurt us without even them knowing. So, most of the time I get hurt, it's just my parents. Vijana wakukunje roho ine roho. What? Tutakupata tutakuvunja. You didn't even know I existed until tukapatana ama ukaniona kwa simu. But my parents, bana wamenilea and they still hurt me so much.
But anywho, yeah. Which celeb would you want as your other BFF and why? Ngoja kwa hii swali sasa iko na hii swali kwanza iko na nini mbili sikia? Which celeb would you want as your other BFF and why? First question, do you have a BFF? Sasa ni wewe. Nyamaza choka hapa. Okay, sorry. Okay. So ni nani huyo mwingine ungetaka and why? Na kwa celeb. Candy. Walai. Oh, I didn't think I love Candy Q. So if she would have been my sasa, you know, I'll have to support him 50 alafu Candy anamalize hiyo 50 ingine. That one I can manage. Hebu nijibu hiyo swali. Dave. Dave. I love you so much. I see what you've done. Na watu wanajua, watu si wajinga. Nani amewaita? Wewe ndio umewatama hivyo, shida yako. Sawa basi. Swali. What has your hardest goodbye in life been so far? It still is. But we have to cope with it. What? I lost my granddad. Remember? Yeah. So it's hard, man. But we are helping each other out. When he also helps me out, like when I have those, you know, to flashbacks, to memories. Plus we as a family, pia my extended family is large. So tunasaidiana vizuri and yeah, I'm coping. Yes. Is there a time when when I made you feel particularly particularly well supported? Yes. Ulikuwa unafikiria? Wewe ulikuwa unafikiria niseme? Watu wanajua tu hizi vitu bana. Tonioh. Nini? Aya, jibu swali. Si nimejibu? Hii ni yes no question. Is there a time when I made you feel particularly well supported? Nikitaka details. Swali si ati ni particular time. Naweza sema ni a certain face. Oh, guys. Kumbuka ile time tukikula ma ice pop na KDF naenda na dose. Mtu wangu. Those were good times and bad times at the same time. So, but anyway. Tunaenda kwenye tapika. Your time. Wow. My parents don't need to know this, but yeah. Good times, guys. What's the last lie you told and to whom? Just sasa nikumbuke. The last lie. Okay. It's just a business lie, zileza, you know. So I am purchasing kicks online. Then on a bei, hiyo bei hiyo kiatu Z. So I told the guy nitarudi. Okay, lakini naweza rudi like kama Tonioh ananinunulia nitarudi. Wow. So nitarudi. Ayo Liza. Oh. What do you consider your best physical feature? You smile. You smile. Napenda smile yangu. Unajua unaambia una smile kazi hadi. Ana smile kama mimi. Kuna difference. Oh. My lord. Yeah. All right. How can I love you better? Hey. Ya waomera. Hata hizi ziliandikwa na dem. How can you love me better? Honestly, this is even more than I asked for. This is more than I bargained for. So, I don't think... Stop. Anywho, yeah, this is what more than I bargained for. So, I don't feel like I have the right to ask for more. What does your partner think about our friendship? Hizo time, kama una sahi hizo time alikuwa ama walikuwa. Okay, maybe before ni date hadi unajua ama ujui. Ujui. Before nianze ku date. Make it clear manze. Umenipata hivi, hii ndio maisha yangu. This is what I do.
Are you okay with it? If you're not, manzi, sikati. Kama uko okay. Na utaleta shida baadaye. You know people wanasema I'm good. Alafu after a few months inaanza kuwa issue. Yeah. Naambia bebe na ujue itakuja tu kukusinya sometimes. Juu most of the times tuko na wewe. Job nini. Jue itakuja tu kukuudhi. Maybe itakuja kuudhi, but kwa mentally prepared. Yeah. Damn. What's the most loved you ever felt? Most loved? You've ever felt? Those people who can tolerate me, love me. Mi sisemi, we, susikize. Mi hadi sijakwambia useme mtu. Mi nasema those people. Sasa ndio na hivyo. Those people who tolerate me, I know they find it in themselves to love me. Although me, I'm not hard to love, kusema ukweli. You can just go ask out there. Niulizwe. Hata ni ramba wewe. Haya. Ha. Lisa. Okay. So yeah, what do your family and friends think about our relationship? Friends wanajua what to date. Family nikwambia mzai wangu. Manze dad. Jaja yamini. Uongo. Wallahi hadi wallahi wajayamini to dating. Sumpeleke msupa. Mimi ukimpelekea ndo I'm still joking. Tamini. Mimi nakwambia tunapiga hivi story na mimi bidhaa unamleta lini? Ogopa. So same goes to my mom though. My mom asks it on a very casual mode. Like, you know how mothers, you're just discussing something. Hadi mnaweza kuwa mnaongelelea chakula, then boom. Unapigwa naye. Na ule niambia anaitwa nani? Kutanga Tony. Tony ulisema this is what she does, like nothing. You're like, what are you trying to say? With parents, you really have to be like very prepared on how you answer their questions. You watakugeuzia na you won't mean. So ujue utapeleka mahari 2 places. Next question. Hey, what is your biggest achievement in life? Achieving my independence. Yeah, like Yeah, me both. Right? Mine. Especially ladies, being a lady in Nairobi and venye maisha inatupeleka and the economy and all that. The fact that I don't really have to tegemea anyone, by anyone I mean anyone, to sustain my lifestyle or anything, I feel very by nice. Anyone you mean? I thank God. I mean anyone, like everyone in anyone. Okay, nimesema. Whatever. Tunajua kwenye tunajua kwenye unasema. Yeah. But for all those who've held me up mpaka saizi, thank you so much and God bless you. Mwashukuru sana. Anyway, uliza swali. What is our worst fight yet? Ni swali ina address hiyo si what? Alhamdulillah. Siku gani tumeipiga? Ni verbal by the way, guys. Domestic violence. Okay. Nilinisha hivi. Okay. Inakuanga tu verbal exchange. And most of the time I'm usually at the starting side. Because sasa I feel like at that point ni kama hanielewi, so I find it like nina rant. Yeah. I can't. It doesn't last. So yet is yet to happen. I love this one. What fear do you have about taking our relationship to the next level? Which next level? Wallahi. Hapo ningeanza tu kusema I fear. Okay. Say something tutashinda tu tumerudia most of the time hadi to people personally. So, ini kitu tuliamwanga like 3 years ago. That
business and pleasure haziendanangi. You guys mumeona evidence, you've seen it. Umeona wapi? Nini jibu bana? Uliza swali. Haya. What do we argue the most about? I'm about the most. Ndogo. Content too anyway. Nakwanga tu juu content. He has this way of pushing of making content. I have my way. There's just that time that I'm really fatigued and he wants me to be in his content and I'm like, Tonioh. But as I still remember that lazima afanye content. You get? So yeah, hizo ndio zile videos mnasema Nkatha, you're not smiling. Oh yeah, it's one of those times. When did I hurt you the most? Kuna siku fulani. I am eager to hear this. Yes. Nachachisha tu. Wallahi, kuna saa zingine feeling nikao ni understand. Nyamaza. Okay, kicheko ilikuwa tu itoke. Okay. Sasa sina specific time frame ninaweza kuambia. But kuna hizo moments. So ni texting. Sawa. Question. Na mbona wewe bado What is my most annoying character? Your most annoying when Tonioh comes to us, especially when you're at work and then he's like, so there's this and this, but siko sure to confirm. That is a character for me sababu it's something that I want you to be sure when telling me something. So most of the time No yo. It bugs me. Let me just say it bugs me. And honestly, you know, when doing something, especially in our line of work, when you do something that you're not sure of, it comes and bites you in the So you have to be very sure about what you're doing. What is the worst social media bullying story? Bullying story? Yeah, social media. Wow. Most of you don't end up not seeing these comments because me nikiziona I'll just delete them. And I have very good friends that they tell me, hey, Kaka, go to your page, this video, there's this jama or lady. Then I just go delete. And yeah, mostly what I've been bullied for is my body. Yeah, so it's usually just my body. They're like, nah, Nkatha, you should like go to the gym or just do some exercises or I don't know. Na hazikujangi zikiwa ati ziko tu shallow. No, the guy, the lady just digs in deep, tells me how to carry about my life with this body of mine. Hey, so I just delete them before sasa apate. I have very, very good fans. Na sasa wakirudi hapo narudingi even worse. So before they find it, I just delete them. Na kama imeniudhi sana, I just block the person. What is my love language? Naweza sema ya kwanza ni quality time. Mwinde, sawa. Nizifuatanishe zote tano. Unaweza? Waza quality time. Kama naanza kutoka nyuma. Be sure of it. Guys, be sure of yourself. Shida bado nikiumo nje bado it's okay. Yeah, definitely. Ya mwisho acha niseme yako. Ya kwanza na ya mwisho. Alafu hizo zingine tuziweke tu hapo katikati. Zingine zitakaa tu hapo, hizo zingine 3. Okay. Haya. Unajua napenda quality time. Hapo kwa words na hapo watu ni waongo. I swear. Yes. Oh my God. Watu wako na sweet tongues huku nje.
Ma sweet nothings. And acha tu nisijama hadi. Will you date me? Will die? Yes. In another lifetime? Wewe jibu swali, will you date me? In yes no question. Hadi siulizi details zingine. No. I think it goes both ways though. Bruh. Unajua saizi sisemi it will happen, but the juncture our relationship imefika ya mimi na Tonioh, kusema ukweli tu ni kupeleka tu mahari, rorashio, wedding, because if it's knowing each other tushajuana. And juu sasa si hiyo ndio dating. Okay. Umeget? As in kujuana, si kwa kudate hapo ndio mnajuana na sasa sisi tushajuana. You get? But mukuchu kwanza bwana, mukuchu. Ni mimi. Why do you think we get along so well? Tunajua kudeal. Tunajua tushajuana. Honestly. I think hiyo time yote tumekuwa na hiyo 4 years. Nishajua ex zake. Najua vitu zijapendi, anajua the same for me. So tushajua kuhandle each other. Ndio maana we work better. Na washow wa super. Mnikujie. Haya. What is my biggest fear? Your biggest fear? Yeah. La. Kukua financially incapable. Naogopa kusota mtu wangu. Exactly. Bra. Oh my god. Especially if you umetoka a place where you can, alafu ufike a place where inashindikana. That is this. Haya. Guys, this is my last question. Haya. What physical feature am I most insecure about? And with all. Nakuona. He's very correct. He's very correct. Mimi niko na zingine mbili. What do you think is my biggest strength? Your biggest what? Strength. Yeah. Akili yangu. Jamani, brains mtu wangu. Kile mtu wangu. What do I mean to you? Acha niseme on a very selfish note. Money. Unaona tu huyu jamaa venye anatengeneza pesa na yeye. Kuna hiyo na kuna sasa mimi namsaidia. See? For those who watch SpongeBob, I'm a cartoons where you go to the register alafu nasikia kaching. This guy. But other than that, he is my confidant. Kitaka kujua siri yote about me, nenda kwa Tonioh. Wakufanya nini? Anilipe. Si tunaongea kuhusu pesa. Alafu utani rent out. Ina depend pesa. Tonioh. Nikuulize. Mtu amekuja. He'll sell the loyalty that we've had for several years. Mtachuani hapa. For very simple. USD ama euros? Kani euros chukua? USD. USD kidogo. 50 meters. 50 million dollars. Bwa double. Unajua hadi nikiamua kukusuu bado utatumia hiyo do na utafilisika. But 50 naweza kusuu na nikutoke nayo yote. You get it? Kulikuwa na swali nyingine. Guys. How do you describe me to your other friends? Si mabeshte wetu. Si wenye si close sako yetu. Other friends. Haijaifika hiyo part ya kudescribe, but how will you then? Like if anyone asked me, okay, so Tonioh anakuangaje? Tumwambia anakuanga generally anakuanga mpoa, very socially interactive. Sasa nitafutia mtu huko. Sasa mwezi ni date. Hey, my lord. I have offered myself to take them through what you like and what you don't like. Okay. Lakini sekta ya kutafuta. You draw the line. Kuna swali nataka kuniuliza. Kama ungekuwa content creator ungekuwa? 2 options. Either ningekuwa mwibi, si mwizi, mwimbaji. Ama ningekuwa kwa ofisi sasa hivi.
Damn. All office dressed. Mimi ni mtu wa hesabu. This guy has graduated with a degree in finance. Sindio? Yeah. So yangekuwa amedunga suti fulani, unakumbukanga wenye mwana ile suti yake ya blue. Yes, and many more. Tutambaya hata mtambaya suti. But sasa yeah. Yes, I think he knew too. So we've come to the end of the 1 million questions. Hey, because zinaisha. But anyways, we made it. Our names naitwa it's Tonioh. If you want to reach me, pale hivyo jina kwa nimeka my email. Drop your mail. Yep. In all social media pages ni Nkatha official. Pia niko Facebook lakini siuzangi nguo. Please allow me just to say this, please. I don't sell clothes on Facebook. Most of you have been... Wewe mwenye unatumia hiyo account online kikupata. Mimi hadi nimejenga nyumba, mimi na Tonioh tu. Anyhow, thank you guys for your support, for your love. Tunapenda sana. Make sure you watch this on Tuko. Yeah. Ciao.